Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free German ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie der Buß- und Betttag in Deutschland gefeiert wird. Der Buß- und Betttag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche und nur in wenigen Bundesländern ein arbeitsfreier Tag. Der auch Totensonntag genannte Gedenktag findet jährlich 11 Tage vor dem ersten Adventssonntag statt und ist somit der letzte Sonntag im Kirchenjahr. 2013 findet der Buß- und Betttag am 20.11. und 2014, einen Tag früher, am 19.11. statt. Im Jahr 1532 wurde der erste Buß- und Betttag im damals deutschen Straßburg gefeiert. Was bedeutet eigentlich das Wort Buße? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. An Buß- und Betttag laden gegenwärtig zahlreiche Kirchengemeinden zu Abendandachten und besonderen Gottesdiensten ein, in denen die Namen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres namentlich vorgelesen werden, um an sie zu erinnern. Viele Gläubige besuchen an diesem Tage auch die Friedhöfe, um die Gräber der Verstorbenen zu schmücken. Der Grund der Tradition ist das Gedenken der Toten. Der Tag dient dem Gedenken der Verstorbenen, weist aber auch gleichzeitig auf die Auferstehung der Toten hin und betont somit das ewige Leben. Er soll dabei nicht die Trauer fokussieren, sondern der Besinnung und Neuorientierung im Leben dienen und das Reflektieren über gesellschaftliche Missstände oder Umweltprobleme in den Fokus rücken. In vielen Gottesdiensten sind daher auch solche weltlichen Dinge ein Thema. Äquivalent zum Buß- und Betttag heißt der letzte Sonntag in der katholischen Kirche Christkönigsfest bzw. Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls bzw. Christkönigssonntag. Tage der Besinnung und des Innehaltens gibt es in der katholischen Kirche seit vielen Jahrhunderten. Die evangelische Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin ist eine Sehenswürdigkeit, aber ihre Glocken machten im 19. Jahrhundert der Legende nach den Wölfen des Zoologischen Gartens zu schaffen. Aufgrund der Lautstärke heulten sie derartig laut, dass die Polizei eingriff und versuchte, auf die unruhigen Tiere einzuwirken, jedoch ohne Erfolg. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Im Jahr 1532 wurde der erste Buß- und Betttag im damals deutschen Straßburg gefeiert. Was bedeutet eigentlich das Wort Buße? Das Wort Buße bedeutet in diesem Kontext eine Umkehr zu Gott hin. Was beinhaltet dieses Wort weniger ein Bereuen oder Büßen für die vergangenen Taten, sondern eine Bereitschaft zur Neuorientierung? Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie feiert ihr Buß- und Betttag in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie der Reformationstag in Deutschland gefeiert wird. Am 31. Oktober gedenken in ganz Deutschland evangelische Christen der Reformation durch Martin Luther. In den 9 Bundesländern bis auf Berlin ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag.
Wann und wo wurde das erste evangelische Abendmahl gefeiert? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Viele evangelische Christen besuchen am 31.10. den Gottesdienst zum Reformationstag. Im Umkreis um Leipzig verkaufen an diesem Tage viele Bäckereien das Reformationsbrötchen, welches an Herrn Luther erinnern soll. Der Reformator Martin Luther wurde am 10.11.1483 in Eisleben geboren und begann auf Wunsch seines Vaters 1501 an der Universität Erfurt Jura zu studieren. Nachdem er bei einem starken Unwetter am 2.7.1505 um ein Haar vom Blitz getroffen wurde, beschloss Martin Luther, Mönch zu werden. 1505 trat er dem Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt bei. Als Mönch und Theologieprofessor sprach er sich gegen den damals herrschenden Ablasshandel aus. So war es üblich, dass die Gläubigen einen Geldbetrag der Kirche spendeten, um von ihren Sünden befreit zu werden. Am 31.10.1517 soll Luther 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Damit löste er die Reformationsbewegung aus. In Rom wurde er daraufhin der Ketzerei bezichtigt und aufgefordert, seine Lehre zu widerrufen. Da er dieser Aufforderung jedoch nicht nachkam, verhängte Kaiser Karl V. das Wormser Edikt, welches verbot, das Luthers Schriften zu lesen und ihn in jeglicher Form zu unterstützen. Mit Hilfe von Kurfürst Friedrich dem Weisen wurde der Geächtete am Abend des 4. Mai 1521 heimlich entführt und auf der Wartburg bei Eisenach in Sicherheit gebracht, wo er bis zum 1. März 1522 unerkannt als Junker Jörg lebte. Dort übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche, wodurch es einem größeren Publikum bekannt wurde und aufgrund des Buchdrucks Gutenbergs weite Verbreitung in der Bevölkerung fand. Der Name Wartburg leitet sich nicht daher ab, dass die Besucher so lange warten müssen, wenn sie die Wartburg besichtigen möchten, sondern stammt von dem Begriff Warte, womit ein Wachturm gemeint ist. Die Burg wurde 1067 von Ludwig dem Springer gegründet und 1999 in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Ein Besuch lohnt sich also. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wann und wo wurde das erste evangelische Abendmahl gefeiert? Ende September 1521 wurde in Wittenberg das erste evangelische Abendmahl gefeiert. In Deutschland leben etwa 61% Christen. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Feiert ihr den Reformationstag auch in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Nikolaus in Deutschland gefeiert wird. Am 6. Dezember wird jährlich in ganz Deutschland an Nikolaus gedacht. Kinder erwarten diesen Tag mit großer Vorfreude, da sie an Nikolaustag Geschenke bekommen. Weißer, langer Bart, roter Mantel und Rentiere, die den Weihnachtsmann zu den Kindern bringen. Auch wenn seine Popularität immens ist er keine historische Person. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Schon vor dem 6.12. kann man in vielen Geschäften Schokoladen-Nikoläuse kaufen, die unter Freunden oder der Familie verschenkt werden. Auch Bäckereien erinnern mit Wegmännern an den Nikolaus. Der echte Nikolaus trägt einen Bischofsstab, einen langen Bischofsmantel und eine Mitra. Zum 6. Dezember finden in Kindergärten oder Schulen oft Nikolausfeiern statt, an denen auch gesungen wird. Ein bekanntes Lied ist zum Beispiel »Lasst uns froh und munter sein«. Viele Kinder stellen am Abend des 5. Dezember ihre Stiefel oder Schuhe vor die Tür oder hängen ihre Strümpfe auf. Wenn die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, sind ihre Stiefel mit Schokolade, Nüssen, Lebkuchen, Plätzchen oder Mandarinen gefüllt. Manchmal bekommen sie auch kleine Geschenke wie ein Schal oder eine Mütze, die in der kalten Jahreszeit besonders nützlich sind. Zu manchen Familien kommt der Nikolaus auch nach Hause und fragt die Kinder, ob sie auch brav gewesen sind. Manchmal wird der Nikolaus auch von Knecht Ruprecht begleitet, der die unartigen Kinder bestrafen soll. Aus seinem goldenen Buch liest der Nikolaus ihnen ihre guten Taten und ihre schulischen Leistungen des vergangenen Jahres vor.
Meist tragen die Kinder dem Nikolaus auch Gedichte vor und singen ein Lied. Danach erhalten die Kinder ihre Geschenke. Der weltgrößte Nikolaus Spekulatius ist 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Er wurde 2012 in Düsseldorf hergestellt. Spekulatius ist ein traditionelles Nikolausgebäck, für dessen Herstellung Holzformen verwendet werden. Auf dem Gebäck werden so heilige oder regionale Motive abgebildet. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Ja, der heilige Nikolaus hat tatsächlich gelebt. Der Bischof Nikolaus von Myra wurde zwischen 270 und 286 nach Christus geboren und ist wahrscheinlich am 6. Dezember 345 nach Christus gestorben. Der Legende nach wird er seit dem 6. Jahrhundert verehrt, weil er besonders gutmütig, barmherzig und großzügig war. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie verbringt ihr Nikolaus in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch etwas über das Erntedankfest, welches jährlich am ersten Sonntag im Oktober deutschlandweit gefeiert wird und zu den ältesten Bräuchen zählt. In ländlichen Regionen findet am ersten Sonntag im Oktober noch ein anderes Ereignis statt. Wisst ihr, welches es ist? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Nach der Ernte im Herbst bedanken sich die Gläubigen bei Gott für die Gaben, die die Ernte ihnen beschert hat, weshalb sie nach der Erntezeit im Herbst traditionell eine Feier ausrichten. Jedoch ist nicht nur Gott für die Ernte der Menschen verantwortlich, sondern die Menschen verstehen sich auch als ein Teil der Natur, von der sie abhängig sind. Heutzutage wird ein Erntedank innerhalb des Gottesdienstes und außerhalb der Kirche auf die Situation hilfsbedürftiger Menschen aufmerksam gemacht und um Spenden gebeten. An diesem Tage werden zu Ehren Gottes die Altäre in den Kirchen mit Nüssen, Gemüse, Getreide und Früchten geschmückt. Neben dem Gottesdienst finden an verschiedenen Orten Erntedankumzüge statt. Begleitet wird die Prozession von zahlreichen blumengeschmückten Festwagen, deren Motive Erntesituationen darstellen. Die für die Prozession eigens gestaltete Erntedankkrone wird zum Zeichen der Dankbarkeit und wird von den Teilnehmenden getragen. An den größten Umzügen nehmen sogar mehr als 90 Trachten- und Musikgruppen teil. Viele Menschen schauen sich den Umzug an, bei dem auch getanzt und gesungen wird. Über Erntedank wurden viele Lieder und Gedichte geschrieben. Ein bekanntes heißt Das Samenkorn und stammt von Joachim Ringelnatz. Ein Samenkorn lag auf dem Rücken, die Amsel wollte es zerpicken. Aus Mitleid hat sie es verschont und wurde dafür reich belohnt. Das Korn, das auf der Erde lag, das wuchs und wuchs von Tag zu Tag. Jetzt ist es schon ein hoher Baum und trägt ein Nest aus weichem Flaum. Die Amsel hat das Nest erbaut, dort sitzt sie nun und zwitschert laut. Deutschland wählt jedes Jahr nicht nur eine Erntekönigin, sondern auch die einzelnen Städte oder Regionen wählen ihren König oder ihre Königin, zum Beispiel die Allgäuer Käsekönigin und den Thüringer Bratwurstkönig. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. In ländlichen Regionen findet am ersten Sonntag im Oktober noch ein anderes Ereignis statt. Wisst ihr, welches es ist? Am 1. Oktober findet in ländlichen Gegenden bzw. im Gebirge der sogenannte Almabtrieb statt. Meist sind es Kühe, die den Sommer auf der Alm verbracht haben und nun wieder zurück in den Stall gehen. Für den Gang in das Tal werden die Tiere mit Blumen und Glocken geschmückt. In den Dörfern ist der Almabtrieb ein großes Ereignis, weshalb viele Dorfbewohner es sich ansehen. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Feiert ihr Erntedank auch in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch etwas über den Valentinstag. Er wird auch St. Valentin, Weltenstag oder Vielliebchentag genannt
und in Deutschland jährlich am 14.02. gefeiert. 1950 wurde in Nürnberg der erste Valentinsball veranstaltet, womit der Tag der Liebenden einem breiteren Publikum bekannt wurde. Werden am Valentinstag oder am Muttertag die meisten Blumen verschenkt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Am Valentinstag ist es in Deutschland Brauch, dass sich Liebende oder Verliebte untereinander etwas schenken. Freunde und Kinder zählen dabei nicht zum Adressatenkreis. Das wichtigste Symbol an diesem Tag sind rote Herzen, die mit der Aufschrift „Für dich“ oder „Ich liebe dich“ in vielen Schaufenstern hängen, Geschäften als Dekoration dienen und Grußkarten schmücken. Populär ist es, an Valentinstag Blumen, besonders rote Rosen oder Schokolade zu verschenken. Der eigenen Fantasie sind jedoch keine Grenzen gesetzt. Manche überraschen ihren Liebsten mit einem Kurzurlaub, einem romantischen Abendessen oder einem selbstgeschriebenen Gedicht. Der Legende nach wird der Valentinstag auf den Bischof Valentin von Terni zurückgeführt, der mehrere Brautpaare kirchlich traute. Darunter waren auch Soldaten, obwohl sie nach damaligen kaiserlichen Befehlen nicht hätten heiraten dürfen. Es wird erzählt, dass Ehen, die von ihm geschlossen wurden, eine besonders glückliche Zeit bevorstand. Am 14. Februar 269 wurde Valentin von Terni hingerichtet und wird heutzutage als Patron der Liebenden verehrt. Nicht immer galt der 14. Februar in der Geschichte als Tag der Liebenden. Im Mittelalter sollte dem Volksglauben nach das Vieh an diesem Tage nicht für die Arbeit eingesetzt, die am 14.02. zur Welt gekommenen Tiere nicht für die Zucht verwendet und die gelegte Hühnereier nicht ausgebrütet werden, weshalb dieser Tag auch als Unglückstag bezeichnet wurde. Der Mann fürs Leben. Das war einem alten Volksglaube nach der Mann, dem ein Mädchen am Valentinstag morgens als erstes begegnet, weshalb sich die Verehrer morgens beeilten, ihre angebeteten Blumen zu überreichen. Auch war die Vorstellung verbreitet, dass der Zukünftige den Mädchen in der Nacht zum 14.02. im Traum erschien. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Werden am Valentinstag oder Muttertag die meisten Blumen verschenkt? Am Muttertag werden die meisten Blumen verschenkt, weil der Muttertag von praktisch allen gefeiert wird und der Valentinstag aber von vielen Pärchen ignoriert wird oder einfach so miteinander Zeit verbracht wird. Außerdem gibt es natürlich viele Singles, die niemandem etwas schenken. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie feiert ihr Valentinstag in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch von Halloween und Allerheiligen. Halloween wird jährlich am Abend und der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. Das christliche Fest Allerheiligen wird jährlich am 1. November begangen. Darf man in Deutschland am 1. November tanzen? Anders gefragt, ist der 1. November ein stiller Feiertag? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Schaufenster, öffentliche Institutionen und Wohnungen werden bereits vor dem 31. Oktober mit Blättern, Kastanien und Kürbissen geschmückt. Meist werden diese oben aufgeschnitten, innen ausgehöhlt und so eingeritzt, dass sie ein Gesicht bekommen. Wird eine Kerze in den Kürbis gestellt, leuchtet dieser von innen. An Halloween verkleiden sich viele Leute, um eine der gruseligen Halloween-Partys zu besuchen. In der 1. und 2. Novemberwoche finden in einigen Städten auch Jahrmärkte statt, wie zum Beispiel in Soest, Köln und Trier. Allerheiligen wird in der Westkirche am 1. November als Gedenktag der Heiligen gefeiert. Das Wort Heilige bezieht sich in diesem Kontext jedoch nicht auf Personen, die vom göttlichen Geist erfüllt sind, sondern im Mittelpunkt stehen die alltäglichen Heiligen, also die Menschen, die an Gott glauben. An Allerheiligen besuchen viele Gläubige Friedhöfe, um die Gräber ihrer Verstorbenen zu schmücken. Auch stellen viele eine Kerze auf und zünden diese an. In Gebeten und Fürbitten wird den Toten gedacht. Ein besonders populäres Allerheiligengebäck ist der Allerheiligen-Striezel, welcher ab Anfang November in vielen Bäckereien verkauft wird. Der Striezel besteht aus Hefeteig, welcher zu Zöpfen geflochten und mit Hagezucker oder Mohn bestreut wird. Heutzutage ist es auch Brauch, dass Pateneltern ihren Patenkindern dieses Gebäck schenken, welches manchmal auch ein Geldstück enthält. An Halloween gibt es vor allem ein Motto,
schaurig, gruselig und düster. Dementsprechend fällt auch die Wahl der Kostüme aus. Gerne verkleiden sich die Menschen als Wölfe, Teufel, Monster, Gespenster, Mumien, Hexen, Vampire oder Piraten. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Darf man in Deutschland am 1. November tanzen? Anders gefragt, ist der 1. November ein stiller Feiertag? In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der 1. November nicht nur ein gesetzlicher, sondern auch ein stiller Feiertag. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen stattfinden dürfen. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie feiert ihr Halloween und Allerheiligen in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. Hallo, ich heiße Laura, sehr erfreut. Hi, I'm Laura, nice to meet you. In this series, we're going to learn basic German expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, we are going to learn how to introduce ourselves in German. We'll start speaking right away, but first, it's important to clarify that in German there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how German people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Hi, I'm Laura. Nice to meet you. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Start by saying, Hallo, ich heiße, then say your name. Hallo, ich heiße Laura. Finally say, schön, dich kennenzulernen. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. And now, let's see the same sentence in formal speech. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Good day, I'm Laura Meyer. Nice to meet you. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Guten Tag, German for good day. Ich heiße Laura has not been changed. Ich heiße simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Laura Meyer. Here, you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from dich kennenzulernen to Sie kennenzulernen. What is changing is the German word for you. In a formal sentence, we use the more polite word Sie. One more time. The informal way to introduce yourself in German is Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. The formal way to introduce yourself is Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Now it's time for Laura's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you're not sure whether to use schön, dich kennenzulernen or schön, Sie kennenzulernen, just say simply sehr erfreut, as I said at the beginning of this lesson. If you use the correct sentence with German people, they're definitely going to be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in German? We learn how to say this and many other words in the next lesson. Bis bald zur nächsten Lektion. See you then. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers.
Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in German. Today, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Fertig? Are you ready? Los! So let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Danke. Danke. Danke means thank you. When saying thank you very much, you just need to add sehr. Danke, sehr. Sehr means a lot. So danke sehr is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking German. Danke is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Let's break this phrase down. Ich is I, and danke means thanks. Ihnen is a formal word for you in the dative case. Notice that we don't use Sie as in the last lesson. We will discuss German pronouns in more depth in a later lesson. The full sentence once again. Ich danke Ihnen. How do you answer? It's easy. Here are 2 different ways to do it. The first is bitte schön. Bitte schön. Bitte schön can be used with just about anybody. The other way to say you're welcome is the expression gern geschehen. Gern geschehen. Literally, this phrase means I liked it to happen or happened with pleasure. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says danke to us, we can simply reply with bitte schön or gern geschehen. Now it's time for Laura's insights. If you're not sure about whether to use danke or ich danke Ihnen, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Danke can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what Auf Wiedersehen means? In our next lesson, we'll learn this and other greetings in German. Danke und bis zur nächsten Lektion!
Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying Danke. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Germany. Fertig? Are you ready? Los! So let's start. The most used informal greeting is Hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of day. Let's start with Guten Tag. Guten Tag. Literally, Guten Tag means good day. As a rule of thumb, we can use Guten Tag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning we say Guten Morgen, good morning. Guten Morgen. During the evening, we say Guten Abend. Guten Abend. Tag, Morgen, and Abend is German for day, morning, and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? German people usually say Auf Wiedersehen when leaving in a formal situation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word Tschüss. Tschüss. Now you can greet people in many different ways in German. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say Hallo. Formally, use Guten Morgen in the morning, Guten Tag in the afternoon, and Guten Abend in the evening. When leaving in a formal situation, we say Auf Wiedersehen. And in an informal situation, it's Tschüss. It's easy, isn't it? Now it's time for Laura's insights. Due to a huge variety of dialects in Germany, you might hear many different greeting phrases depending on the area. In Austria and in the Catholic southern part of Germany, they even say Grüß Gott, which means greetings to God. In the past, people from the north could barely talk to people from the south, since they spoke very different languages. But nowadays, if you use these common phrases, then everyone will understand you, I'm sure. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase Sprechen Sie Englisch? Do you already know it? We'll be waiting to talk about it with you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Tschüss! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in German. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in German, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? In German, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word du in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you. The first word is sprichst, which means to speak. Because it is referring to du, it is conjugated to du sprichst. If you ask a question in German, you change the du sprichst to the interrogative form sprichst du. And you probably recognize English to be English. Sprichst du Englisch? To learn how to properly conjugate verbs like sprechen, please look at our Absolute Beginner series on GermanPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there.
We are now going to make the sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is Sie. If we change the word for you, we will conjugate the verb differently. It becomes sprechen instead of sprichst, like in the informal version. Everything else stays the same. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Adding entschuldigen Sie, excuse me, the sentence becomes even more polite. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Ein bisschen, a little. Ein bisschen. Nein, ich spreche nicht Englisch. No, I don't speak English. Nein, ich spreche nicht Englisch. Since this last one is a negative statement, we need to say nicht after the verb sprechen. Notice also that the verb spreche is slightly different than sprechen. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ich, German for I. Thus, I do not speak is ich spreche nicht. Now it's time for Laura's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. German people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute English with Italienisch for Italian, Russisch for Russian, Spanish for Spanish, Französisch for French. In this lesson, we mentioned the expression entschuldigen Sie. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in German. It's never too late to show your good manners with German people. I'll see you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned the phrase Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word Entschuldigen Sie, which means excuse me in formal German. In this lesson, we're going to learn how to use Entschuldigen Sie and other words when apologizing in German. We should use Entschuldigen Sie in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, Entschuldigen Sie, einen Kaffee bitte. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Entschuldigen Sie, wo ist der Ausgang? Excuse me, where's the exit please? Sometimes we also hear people say bitte, which means the same thing when you want to draw somebody's attention. We use this phrase if we want to be polite. Bitte. The informal way to say excuse me is entschuldige. Entschuldige. Just like entschuldigen Sie, we can use entschuldige when asking a question or when apologizing. We can also use the word Entschuldigung if you are not sure whether to use the formal or informal way. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is es tut mir leid. It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Es tut mir leid. First, we have es or it. Next, we have the German word for to do, conjugated for the pronoun es, tut. The word mir is German for me. Finally, we have leid, literally meaning sorrow. Es tut mir leid. Now it's time for Laura's insights. Please remember that in Germany, if you accidentally bump into someone, we don't say I'm sorry, es tut mir leid. Instead, we say entschuldigen Sie, entschuldige or Entschuldigung. Are you able to count in German?
In the next lesson, we will learn the numbers in German from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald zur nächsten Lektion! Hallo, ich bin Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in German, including Entschuldigung and Es tut mir leid. In this lesson, we are going to learn numbers in German. Yes, numbers, Zahlen, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes, 3 Minuten. Are you ready? Let's start. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! Do you know what comes before 1? Right, it's null. Null. You don't have any more excuses. You can now give your friends your cell phone number in German. Let's try together. We'll use the phrase meine Nummer ist, which means my number is. Meine Nummer ist. Meine Nummer ist 03041225968. Can you read it by yourself? 03041225968. Perfect. Now it's time for Laura's insights. When you go to the office or department store in Germany, you sometimes have to stand in a line with a number. When it's your turn to check out, they screen Nummer 1, Nummer 10, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the German word for 100? It's actually very similar to the English word. In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in German. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Bis bald! Hallo, ich bin Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17,
17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem hard to remember, but you really just have to memorize 11, 12, 16, 17 and 20. For 13, 14, 15, 18 and 19, you just have to add 10 or 10. Let's not stop at 20. Counting from 10 to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them incredibly easy. In order to build 40, 40, you just add 10, 10 to 4, 4, and you get 40. The same goes for 50, 80 and 90. Let's have a look at the pronunciation. If G comes last in the word, it makes a h sound. So you would say 40 instead of 40. 40. You probably recognize the dots on A, O and U. Ä, Ö, Ü. For example, 5, 5. These are called umlaute. Ä is being pronounced like the I in elder. Ö comes close to the O in worry. And Ü could be imagined as something between U and I. Ä, Ö, Ü. The last thing to learn today is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in German? Let's take it step by step. 50 is 50. 6 is 6. The smaller number comes first and then add and in German. 56. 56. 56. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 8, 8, add and then 90. 90. 98. 98. Now it's time for Laura's insights. If you're talking about decades in German, like the 80s or the 20s, you just have to add er after the actual number. So you would say 80er or 20er. Here you pronounce G as a G and not as a h, since it doesn't come at the end of the word. Now you can talk about the exciting 80s or golden 20s with your friends. After only 2 lessons, you're now able to count to 100 in German. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Germany? If not, I'll be waiting for you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten.
the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned how to count in German. I hope you spend some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We're going to learn how to go shopping in Germany. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Are you ready to go shopping in Germany? Let's go! You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to the shop clerk is Entschuldigung. Do you remember what that means? Excuse me. Entschuldigung. Wie viel kostet das? Entschuldigung. Wie viel kostet das? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we first need to drop the word das. Next, we need to know if the object is a masculine, feminine, or neuter object. If it's masculine, add diese when referring to it, or diese for a feminine object, and dieses for a neuter one. And then say the noun. For example, hat is a masculine noun. Der Hut. Entschuldigung, wie viel kostet dieser Hut? Excuse me, how much is this hat? Entschuldigung, wie viel kostet dieser Hut? And pants is a feminine noun. Die Hose. Entschuldigung, wie viel kostet diese Hose? Excuse me, how much is this pair of pants? Entschuldigung, wie viel kostet diese Hose? Finally, book is a neuter noun. Das Buch. So you would say, Entschuldigung, wie viel kostet dieses Buch? Excuse me, how much is this book? Entschuldigung, wie viel kostet dieses Buch? At this point, the shop clerk can answer by saying, das kostet, das macht, or das sind. And then the number, followed by euro. For example, das kostet 39 Euro. Das macht 39 Euro. Or, das sind 39 Euro. What number is 39? I'm not telling you. Okay, it's 39. It costs 39 euros. Now it's time for Laura's insights. A quicker way to ask how much is wie viel. Wie viel, which literally means how much. When you ask for a beer at the counter of a bar, you can ask the cashier, ein Bier ist wie viel bitte? How much is one beer, please? At this point, can you count euros in German? We're going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned the phrase wie viel kostet das? How much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting euros in German. In Germany, the currency is the euro. Please pay attention to this word's German pronunciation. Euro. Let's try to say prices in German. 1 cent is 1 cent and 10 cent is 10 cents. You don't use the plural form, no matter how many euros or cents you have. It's really straightforward. First, we say the number of euros, then euro, then the number of cents, and finally cent. Let's try another example. 34 euros and 60 cents. 34 Euro und 60 Cent. 34 Euro und 60 Cent. Get ready for the next example. 99 euros and 99 cents. 99 Euro und 99 Cent. 99 Euro und 99 Cent. That takes a lot of effort to say, doesn't it? You can shorten it in 2 ways. First, you don't need to say und.
You also don't have to say cent. 99,99 €. 99 €. If it's obvious that you're talking about euros, you don't even have to say euro. Just say the amount and that's it. Now it's time for Laura's Insights. The euro has been the German currency since 2002, when most countries of the European Union adopted it. Before the euro, the currency in Germany was the D-Mark, the Deutsche Mark. Even though many countries use the euro, the backside of the coin still shows the country of origin. So you'll find some coins from Germany as well as from France or Italy, and you can use them everywhere. You should ask your friends in Germany if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you'll have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in German? If not, I'll see you in the next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson we learned how to count euros. Did you practice at home? In this lesson we are going to learn other useful tips to talk about your schedule. For example, if a friend asks you, what are you doing this weekend? To ask a friend or someone you already know, you say, Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Let's break it down. Was is what? Machst is to do, if you're talking about do. Du is the informal way to say you. And am Wochenende is this weekend. If you want to ask the same question in a formal way, turn du into sie, the formal version. Then you need to change machst to machen, because it's referring to a different pronoun, sie. Was machen Sie am Wochenende? Was machen Sie am Wochenende? What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing am Wochenende. Tomorrow is morgen. You can also say, was machst du morgen? What are you doing tomorrow? Notice how you skip am. Otherwise, you're asking, what are you doing this morning? If that's what you want to say, just add it back in. Was machst du am Morgen? Or you could put in a weekday, like Montag, Monday, or Sonntag, which is Sunday. Was machst du am Montag? Was machst du am Sonntag? So now, if someone asks you, was machst du morgen? Or what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Ich gehe ins Büro. I am going to the office. Ich gehe means I am going. Ins means to. Büro means the office. You can replace office with many other locations. Now it's time for Laura's Insights. In some situations, the question was machst du can also mean more generally, what do you do or what is your job? This is a really common question you can ask or that you might be asked the first time you meet someone. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Next time, we are going to learn how to use the verb sein, to be. We'll also talk about how to tell people your nationality. I'll be waiting for you in the next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free German ebook before it's gone.